Namaste Shusha. Welcome students to online session of legal aspect of business. Sales of goods act નો last topic આજે જોશું that is rights of an unpaid seller. પહેલા આપણે definition જોઈએ. According to section 2 subsection 1 of the Sales of Goods Act 1930, seller is a person who sells the goods or agrees to sell the goods. Unpaid implies the payment is not made or without payment. હવે સેલર કોને કહેવાય? તો સેલર એટલે એ પર્સન જે ગુડ્સ વેચવા માટે તૈયાર થાય છે. અનપેડનો મિનિંગ શું થાય છે કે ભાઈ પેમેન્ટ છે એ તમે નથી કરતા, એટલે વિધાઉટ પેમેન્ટ. ઓકે. Definition of unpaid seller has been given under the section 45 of Sales of Goods Act. It says that an unpaid seller is a person who has not been paid yet, either by cash or other negotiable instrument. Unpaid seller એવા person છે, right, જેને પેમેન્ટ હજુ નથી કરી, પેમેન્ટ નથી થઈ કેશમાં કે કોઈ પણ અધર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ થ્રુ, એટલે ચેક થી કે એકેય વસ્તુથી પેમેન્ટ નથી થઈ, નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના એક્ટથી પણ પેમેન્ટ ન થઈ હોય એને શું કહેવાય? તો અનપેડ સેલર. In the case of negotiable instrument, the merely fact that it has been tendered by the buyers does not mean that the seller is not anymore an unpaid seller. He becomes an unpaid seller when, even after tendering it, it is rejected by the bank or as the case may be. Section also provides that any person who is in the position of a seller, example, his agent, is also considered the seller for the purpose of Sales of Goods Act. Negotiable instrument થી પણ તમે અગર સેલિંગ કરી હોય, રાઈટ, તો સેલર છે એ અનપેડ સેલર કહેવાય છે. અનપેડ સેલર છે એજન્ટ હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઈ સેલર તરીકે વર્ક કરતો હોય, તો એને પણ આપણે શું કહીએ છીએ? ઈ પર્સન પણ અનપેડ સેલર તરીકે વર્ક કરે છે. Ownership of the goods is passed to the buyers after the sales of goods, but an unpaid seller has certain rights. Ownership ક્યારે થાય છે? જ્યારે બાયર છે, પાસ ટુ ધ બાયર, રાઈટ, તમે ગુડ્સ છે એ બાયરને આપી દો છો ત્યારે. બટ એન અનપેડ સેલર એ લોકોને પણ થોડા ઘણા રાઇટ્સ છે. An unpaid seller has twofold right, which are as follow. બે ટાઈપના રાઇટ્સ છે, ડાયાગ્રામમાં જોઈ શકો છો. Rights of unpaid seller against the goods, and the second છે rights of unpaid seller against the buyers personally. હવે આપણે પહેલા જોશું રાઇટ્સ અગેન્સ્ટ ધ ગુડ્સ. રાઇટ્સ અગેન્સ્ટ ધ ગુડમાં વેરી ફર્સ્ટ પોઈન્ટ તમારે કન્સિડર કરવાનો છે રાઇટ્સ ટુ લીન. Lien is the right to retain possession of a goods and refuse to deliver them to the buyer until the price due in respect of them is paid or tendered. Section number 47 of SOGA, means Sales of Goods Act, deals with the rights of lien. NIMS lien. Example, X sells the goods to Y for the rupees 500. Y pays 250 and promises to pay the remaining 250
After 2 months, X has a right of lien of goods. However, in those situations where goods have been particularly delivered by the seller, then he may exercise his right of lien on the remaining part unless there is agreement in which he waived this right. This has been provided in section number 48 of Sales of Goods Act. રાઇટ્સ ટુ લીન એટલે શું કહે છે ને તમે તમારા પોઝેશન હોલ્ડ કરી શકો છો ઇન કેસ ઓફ રિટેનિંગ ધ ગુડ્સ. તમે તમારી પાસે ગુડ્સનું હોલ્ડ કરો છો, ધેટ ઇઝ રાઇટ ઓફ પોઝેશન. જ્યારે એક્ઝામ્પલથી સમજાવું છે કે એક્સે સેલ કર્યું છે ગુડ્સ વાયને ₹500. વાય અડધા પૈસા ભરે છે અને બીજા શું કહે છે કે તમને હું નેક્સ્ટ 2 મંથ્સમાં પે કરી દઈશ. તો આવી સિચ્યુએશનમાં એક્સ ને રાઇટ છે ટુ લીન ઓન ગુડ્સ, મીન્સ હી ઇઝ હેવિંગ અ રાઇટ ઓફ પોઝેશન ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી કમ્પ્લીટ પેમેન્ટ નથી થઈ જતું ત્યાં સુધી. ટર્મિનેશન ઓફ લીન, સેક્શન નંબર 49. અનપેડ સેલર છે એ લૂઝ કરે છે ઇઝ રાઇટ ઓન લીન ઇન ધ ફોલોઈંગ cases. By waiver, if an unpaid seller himself waives his right of lien, then it will be terminated. હવે એમ કે ભાઈ તું મને ગમે ત્યારે પૈસા આપે, તારો ગુડ્સ તારા ઉપર, તારો જ હક છે આમાં, રાઈટ? તો એવી સિચ્યુએશનમાં termination is made by himself. Goods delivered to buyers. When a buyer or his agent or his any representative obtains the lawful possession of goods, unpaid seller's right of lien automatically ends. Goods delivered to buyer, જ્યારે તમે goods છે એ બાયરને આપી દો છો ત્યારે ultimately termination of lien is seen. No right of disposal. When an unpaid seller delivers the goods to the carrier or bailee without the reserving the rights to disposal with himself, then his right of lien ends. No right of disposable સિચ્યુએશનમાં પણ ટર્મિનેશન તમને જોવા મળે છે. Second છે right of stopping the goods in transit. If buyer has become insolvent, an unpaid seller has a right of stopping the goods in the transit and can resume the same on the payment of price. This right has been provided in the section 50 of Sales of Goods Act. અગર બાયર ઇન્સોલ્વન્ટ થઈ જાય છે ત્યારની સિચ્યુએશન છે, તો એવી સિચ્યુએશનમાં અનપેડ સેલરે રાઇટ છે કે ભાઈ તમે એના ગુડ્સ એને આપશે નહીં. તો એને શું કહેવાય? રાઇટ ઓફ સ્ટોપિંગ ધ ગુડ્સ ઇન ટ્રાન્ઝેક્ટ, રાઈટ? Moreover, section number 51 of SOGA and Sales of Goods Act provides that in case of the goods are being delivered to carrier by land or water, then till the time buyer or his agent takes the possession of a goods from such a carrier on land or on possession of a goods from such a carrier on land or on water, seller can exercise the right. If the buyer takes the possession, that means the transit has come to an end and hence seller cannot exercise his right. બીજું શું કહે છે?
સેક્શન 51 ઓફ સેલ્સ ઓફ ગુડ્સ કેમ કે છે કે ભાઈ ગુડ્સ આર બીંગ ડિલિવર્ડ ટુ કેરિયર બાય લેન્ડ, રાઈટ? લેન્ડ, વોટર વેઝ થી કેરિયર થ્રુ તમે શું કરો છો? ડિલિવર કરો છો બાયર્સને એટ ધ ટાઈમ ગિવન, રાઈટ? ત્યારે એનો એજન્ટ છે એ એક ટેક્સ ધ પોઝેશન, રાઈટ? ભાઈ કઈ રીતે તમે ગુડ્સ પહોંચાડશો? વોટર વેઝ થી કે લેન્ડ થી, કયું રાઈટ રહેશે? અને એટ ધેટ સિચ્યુએશન બાયર્સ છે takes the possession, that means transact has come to an end, right? જે પણ ટ્રાન્ઝેક્ટ એને નક્કી કર્યું છે કે કેવી રીતના એ લોકો સેન્ડ કરશે એ એન્ડ ઉપર આવે છે. આવી સિચ્યુએશનમાં સેલર છે એને રાઇટ્સ નથી ટુ એક્સરસાઇઝ ઇટ. સમજવા માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. એ સેલ કરે છે 100 kg ઓફ વીટ, રાઈટ? કોને? તો બી ને સેલ કરે છે વીટ્સ, બટ ડિલિવરી વિલ બી ઓફ ટુ સ્ટેજ, બે ટાઈપની હોવી જોઈએ. એ delivers 50 kg wheat in a first week, પહેલા વીકમાં, અને બીજા વીકમાં એ રિમેનિંગ લાસ્ટ વીકમાં શું કરે છે? બીજું એને ડિલિવર કરવાનું કહે છે, રાઈટ? બટ ડિલિવરી રિમેન્સ ઇન લાસ્ટ વીક ઓફ January. Later on, he comes to know that B person છે એ ઇન્સોલ્વેન્ટ છે, તો એ સ્ટોપ કરી દેવું જોઈએ અને ડિલિવરી ઓફ રિમેનિંગ ઇન ટ્રાન્ઝેક્ટ, એટલે તમે અહીંયા શું કરો છો? સ્ટોપ કરી દો છો ડિલિવરી ઓફ પર્ટિક્યુલર ગુડ્સ and can resume the same of the payment of prices. When the notice of stoppage in transact is communicated to the carrier, means Bailey having a possession of a goods, then such a person must redeliver the goods only as per the seller's instruction, and in such a cases the cost of redelivering the goods will be borne by the seller. This has been provided by section 52 subsection 2 of Sales of Goods Act. હવે જ્યારે નોટિસ તમે આપો છો રિગાર્ડિંગ ધ સ્ટોપેજ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્ટ, એટલે ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે કન્ટિન્યુ નથી કરવું, એની નોટિસ આપો છો, તો એવી સિચ્યુએશનમાં જે પણ સેલર કે ઇમિડિયેટ થ્રુ તમારે તમારા ગુડ્સને પાછા એ લોકોને પહોંચાડવા પડશે. અને કોસ્ટ કોણ બેર કરે છે? સેલર બેર કરે છે. Right of resale. Unpaid seller is considered the owner of the goods until he is not paid by the buyers. તો દેખીતી વાત છે, જ્યાં સુધી કોઈ પણ ગુડ્સના તમને પૈસા નથી મળી જતા ત્યાં સુધી તમે ઓનર કહેવાઓ છો, રાઈટ? As soon as buyer completely pays the amount, right? તમારો રાઈટ નથી રહેતો. So he has a right to sell his goods subject to a few conditions. પૂરા પૈસા ન મળ્યા હોય તો એ ગુડ્સને રીસેલ કરી શકે છે, પણ એના માટે પણ કન્ડિશન્સ છે. The right of resale is very important right of an unpaid seller. In the absence of this right, the unpaid seller's other right against the goods, namely lien and stoppage in transact, is just futile, because these things stop in transact. These things only entitles the unpaid seller to retain the goods until paid by the buyers. If the seller continues to remain in default, then what else the seller is expected to do so with the goods, especially when the goods are perishable. હવે રીસેલની વાત કરે છે કે ભાઈ પેરિશેબલ ગુડ્સ હોય તો તમારે શું કરવું, રાઈટ? આપણે જોયું કે સેલરના બે ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઇટ્સ કયા છે? તો રાઇટ ટુ લીન અને રાઇટ ટુ સ્ટોપેજ ઇન ટ્રાન્ઝેક્ટ, જે હમણાં આપણે પહેલા બે પોઈન્ટ જોયા કે ભાઈ ટ્રાન્ઝેક્શન અટકાડી દેવું અને
ગુડ્સ ઉપર તમારો હજુ હોલ્ડ હોય એ રાખવો, રાઈટ? એ ક્યાં સુધી પોસિબલ છે? જ્યાં સુધી પૈસા નથી ભરતા ત્યાં સુધી, રાઈટ? પણ બાકીની સિચ્યુએશનમાં તમારે રીસેલ કરવું હોય તો શું કરવું, રાઈટ? અને સ્પેશિયલી પેરિશેબલ ગુડ્સ હોય તો તમે શું કરવું? Hence, section number 54 of sales of goods therefore gives to the unpaid seller a limited right to resell the goods in the following cases. કયા કયા કેસીસમાં રીસેલ થઈ શકે? એક તો પહેલું, ગુડ્સનો નેચર પેરિશેબલ હોવો જોઈએ ત્યારે. સેકન્ડ, where such right is expressly reserved in the contract in case of buyer's default, right? બાયર છે પૈસા ન ભરી શકે તો એવું વસ્તુ કોન્ટ્રાક્ટમાં મેન્શન કરેલું હોય ત્યારે એ રીસેલ કરી શકે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, એ એગ્રીઝ ટુ ડિલિવર અ homemade cake to C on credit. C does not pay. A can resell it to any other person. હવે આપણે સેકન્ડ પાર્ટ જોશું, દેટ ઇઝ રાઇટ્સ ઓફ અનપેડ સેલર અગેન્સ્ટ ધ બાયર્સ પર્સનલી. The unpaid seller can take following actions against the buyers personally. Number one, suits for prices, section number 55. The unpaid seller has also a right to claim the price from the buyers for the goods. It has been provided under section 55 of Sales of Goods Act. It provides that where the property in the goods have already been delivered to buyers and sellers remains unpaid owing to the negligence or deliberate refusal of the buyers, then sellers may sue the buyers for the prices of the goods. For example, D sold a watch to F for rupees 1000. F refused to pay. D can sue F for the price of the watch. Shoot for price. પ્રાઇઝની વાત કરે છે કે ભાઈ જે કિંમત નક્કી કરી હોય વેચાણની એ દેવાની ના પાડે ત્યારે આ લાગુ પડે છે. એક્ઝામ્પલમાં જોયું આપણે કે ડીએ ગુડ્સ વેચા એફને, પણ એફ એમ કે છે ડીને કે ભાઈ મારે પેમેન્ટ નથી કરવું, 1000 રૂપિયા નહીં આપું, હું તને ઓછા આપીશ, રાઈટ? તો એ થઈ ગયું સ્યુટ ફોર પ્રાઇઝીસ. નેક્સ્ટ એમ કે છે damages for non-acceptance. According to section number 56 of Sales of Goods Act, if buyers refuses to accept the goods and pay the price of goods, then seller can sue him for the damages for non-acceptance. The damages are calculated in accordance with the rules contained in section number 73 of the Indian Contract Act. That is the measure of damages in the estimated loss arising directly and naturally from the buyer's breach of contract. બીજું શું કે છે? સ્યુટ ફોર ડેમેજીસ. ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટમાં પણ આપણે જોયા હતા ડેમેજીસ માટેના બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર ડેમેજીસના કયા કયા આવે છે એ બધાય, રાઈટ? એ પ્રમાણે જ તમારે અહીંયા પણ દેવા પડશે if there is any damages, રાઈટ? બાયર રિફ્યુઝ કરે છે ગુડ્સને એક્સેપ્ટ કરવાનું અને પે ધ પ્રાઇઝીસ ઓફ ધ ગુડ્સ. જો બાયર શું કરે છે? રિફ્યુઝ ટુ એક્સેપ્ટ ધ ગુડ્સ, રાઈટ? અને પે ધ પ્રાઇઝ ઓફ ગુડ્સ, ધેન seller can sue him for the damages for non accepting. અહીંયા શું છે? તમે ગુડ્સ નથી એક્સેપ્ટ કરતા એના માટે એ તમને કોર્ટમાં સ્યુ કરશે, રાઈટ? સો નોન એક્સેપ્ટન્સ રિલેટેડ ના જે પણ ડેમેજીસ નુકસાન થવાનું હોય એ નુકસાનને ભરપાઈ કરવા માટે આ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. પછી ડેમેજીસ ફોર ધ બ્રીચ. બ્રીચ મીન્સ તોડી નાખવું. બાયર અને
If the buyer abandons the contract before the date of delivery, the seller may treat the contract as existing and wait till the date of delivery. The seller may treat the contract as cancelled and sue the buyer for the breach. Right? તારીખ આવી ગઈ, પેલા એમ કે ભાઈ હવે હું આ નહીં તમારો કોન્ટ્રાક્ટ ફૂલફિલ કરું, તો એવી સિચ્યુએશનમાં seller has a right to sue it. Damages for non-delivery. Non-delivery ની વાત કરે છે, where the seller wrongfully neglects or refuses of delivery the goods to the buyers may sue the seller for the damages for non-delivery. અહીંયા શું કે છે, બાયર પણ સેલરને સ્યુ કરી શકે છે for the non-delivering of goods નથી પહોંચ્યા એટલે. Sued for special performance according to section number 58 of Sales of Goods Act, subject to Special Relief Act, seller may also sue a buyer for a special performance of contract in case of a breach of contract, and the decrease passed can be unconditional without giving the defendant the options of retaining the goods on payment of damages. એ શું કે છે, suit for special performance, specific performance માટે પણ સ્યુટ કરવામાં આવે છે. એટલે આમાં શું થયું, તો બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ તો થાય જ છે, રાઈટ? એટલે આવી કન્ડિશનમાં પણ ડેમેજીસ માટે એ પેમેન્ટ ક્રિએટ કરાવડાવી શકે છે. Suit for interest and special damages. According to Section 61 of Sales of Goods Act, the unpaid seller can recover the reasonable interest on the unpaid price goods sold. The seller can also sue the buyers for the special damages where both the parties are aware of such a losses at the time of contract. હવે સ્યુટ ફોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ સ્પેશિયલ ડેમેજીસમાં શું આવે છે કે પાર્ટીને ખબર જ હોય કે આવી ટાઈપના કદાચ કોન્ટ્રાક્ટ જ્યારે ફ્રેમ કરે છે ત્યારે એમાં મેન્શન જ કર્યું હોય કે આવા ટાઈપનો લોસ થાય તો એમાં બેર કરવું પડે, રાઈટ? તો એને શું કહેવાય છે, ઇન્ટરેસ્ટ કે તો સ્પેશિયલ ડેમેજીસ માટેનું પણ પેનલ્ટી દેવી પડે છે, રાઈટ? તો અહીંયા તમારું સેલ્સ ઓફ ગુડ્સ એક કમ્પ્લીટ થાય છે. થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ટાઈમ. નેક્સ્ટ સેશનમાંથી આપણે નેક્સ્ટ યુનિટ સ્ટાર્ટ કરશું, that is Workmen Compensation Act. Thank you and have a nice time.